Hello? Cadê vocês, gente?
Good afternoon, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos hoje a mais uma aula série, né? Ou seja, uma live aula da série A Nova Empresa do Futuro. Nós estamos hoje dentro da Semana do Microempresário. Hoje, literalmente, é a nossa quarta aula live e temos vários convidados muito especiais nesse dia de hoje, ok? Já estamos aqui ao vivo com Israel Aldri, desde Nova York, trazendo para a gente algumas informações. Israel Aldri, hello, how are you, miss? Welcome. Yes, hello. Opa, vamos ver se Israel Aldri está tendo dificuldade com a comunicação. Opa, Israel, welcome, seja muito bem-vindo. What's going on? Obrigado, Mr. J. Hoje, excepcionalmente, às 17 horas Brasil, aliás, 5 p.m., né, São Paulo, 4 p.m., New York time. E por que, Israel? Fale aqui para os nossos amigos, por que estamos tendo esse fuso horário todo aí? Na verdade, o fuso horário é porque, como nós temos vários palestrantes internacionais hoje, né, tivemos que arrumar uma área de tempo para cada um. que todo mundo encaixe, né? E normalmente nós fazemos normalmente 1 hora antes, né? Mas para que todo mundo encaixe, por exemplo, agora nós temos uma das palestrantes que está no horário de Califórnia, né? De México, são 2 horas da tarde. Chicago são 3 horas da tarde, Nova York são 4 horas da tarde, Brasil são 5 horas da tarde, e sem contar a Europa, que são 11 horas da noite, né, para o pessoal que vai participar da Europa. Então, um pouco crazy, mas é o que tivemos que fazer. Nosso primeiro convidado já está chegando aqui. Na verdade, ele também é internacional, mas ele está no horário de São Paulo. Ele está aqui em São Paulo. Vamos ver, eu acho que ele está tendo dificuldade, o avião dele não está pousando ainda. Vamos ver se ele pousa por aqui conosco nessa tarde aí. Oi, chegando, ele chegou. E aí, pessoal? Tudo bem? Hello. Hey, hello, Perry. How are you too, man? Very good, very good. Good to see you guys. Sim. Hoje vai ser um ótimo dia para nós exercitarmos aqui o inglês, viu, pessoal? Vocês que estão aí assistindo. Maravilha. Vamos hoje avançar, né? Muito Israel, bom. então, nós começamos um pouco antes justamente para fazer um rápido resumo, né, dessa semana do microempresário, o que tem acontecido de muito bom. Vou começar perguntando para o Pérez. E aí, Pérez, o que você tem percebido nessa semana do microempresário? O que já avançou nesses 4 primeiros dias, não é? O que já pôde ter como primeiro first view, né, about that? Então, eu acredito que o que eu enxerguei muito claramente é que as pessoas estavam com medo, né? E esse medo estava até certo ponto paralisando todo mundo estava aguardando que alguma coisa acontecesse, né? Para começar a olhar para um futuro de uma forma mais otimista, né? E eu acho que uma grande coisa que a gente fez foi justamente baseado em cima das ancoragens de todas as pessoas que participaram, né? Alguns falando mais de ações pessoais, outros falando de questões mais técnicas, né? Mas tudo isso aí está ajudando muita gente. Eu vejo muita gente animada para ir procurando, querendo desenvolver planos, fazer planejamento para ações. Isso é importante. Okay. Guys, I'm gonna start translating because I know that there's some viewers that are already watching in English. I'm getting some messages here already. People that are asking, "Oh, is it going to be translated?" So, and I believe that some of the speakers are also coming in right now. So, let's get on that mood right now. Israel. So, então nós temos aqui já estamos nossa turma chegando aqui, já temos nossa primeira convidada chegando, que é exatamente direto do Coral Desk. É a nossa grande amiga Ragini. Hey, Ragini, welcome. Hello. How are you today? Very good. Let me put my name here.
It's a great pleasure to be here with you and all your team from Brazil. I want to say thank you for in the name of the entrepreneurs of Brazil and all of team. Thank you. It's a great pleasure to be here. So I hope more than anything else I can add value to you and to your audience, and very excited to share this moment with you. Okay, thank you, Ragnar, for this moment. So we need have one translate because we have a lot of people from Brazil that speak Portuguese, and Israel is here to help us. Okay, thank you so much. Israel, go ahead. Hello, Ragnar. How are you? Paris, how are you? Mr. J, it's an honor being here with you guys. Prazer. Obrigado a todos vocês, Ragnar, Pérez, Joshua. É uma honra estar junto com vocês aqui. Eu vou começar a traduzir, e o que a Ragnar falou é que ela está, para ela é uma honra estar aqui presente, é uma honra também poder agregar valor às pessoas, então é para isso que estamos aqui. Pérez, você quer dar alguma consideração inicial aí também para Ragnar e para os nossos convidados? Pérez, would you like to share anything and say your greetings to the people that are watching, especially to Ragnar, our guest? Hey, Ragnar, how are you doing? Great to have you here. It's really a pleasure. I expected that we can have a very nice time here exploring these ideas and how we can move together for a brighter future. Ragnar, é um prazer estar junto com você aqui, e eu espero que possamos juntos fazer algo grande para trazer um futuro melhor para todos. Ok. So, Israel, vamos perguntar então a Ragnar, vamos começar aqui compartilhando com nossos amigos brasileiros. Já temos várias pessoas aqui no YouTube, algumas outras pessoas também nos mandando um bate-papo aqui via WhatsApp. E eu quero falar para todos vocês que estão aqui no YouTube, que estão chegando de diferentes partes do mundo, deixe o seu nome, a cidade de onde você está falando e principalmente que tipo de negócio você tem, para nós podermos compartilhar aqui durante o nosso bate-papo. So we have a lot of people here watching us right now on YouTube and different medias as well, and we would like you to share your name and what kind of business you do and what is it that you take care of, so that we can have your information and we can exchange information in the future as well. So why don't we get started? So, Ragnar, vamos perguntar então para Ragnar, para ela se apresentar e falar um pouco da trajetória dela como empreendedora e durante esses últimos 20 anos, o que ela tem que pode nos compartilhar hoje pela tarde. So why don't we start with Ragnar? Ragnar, why don't you introduce yourself, give us a little bit of a feedback of who you are, what you do, and so people can get to know you on this side of South America and on the north as well. Beautiful. Well, I'm originally from Estonia. I have lived in Mexico the last 8 years. Eu sou da Estônia e eu estou morando no México por mais ou menos 8 anos agora. And my background is all about real estate. So you name it, I have been from real estate agent up to real estate developer, every single step of the way. Eu trabalho normalmente com imóveis, né? E vários tipos de vendas de imóveis, então é isso normalmente o que eu faço, trabalho com imóveis. Maravilha. And the last position just before moving to Mexico, I was working for Regus, so running 4 countries for them: Estonia, Latvia, Lithuania, and Finland. Eu tenho trabalhado com Regus, é uma grande indústria de casas em vários países, inclusive na Europa. Correto? And just to finish up, today I am the founder of World Women Conference and Awards, and the new concept that I have, Starpreneurs TV, which we just launched this week. So this is going to be something very new and very unique, which I hope that we have time to talk about it. Awesome. Eu sou parte, agora eu acabei de criar uma nova companhia, eu vou falar para vocês sobre ela, mas eu faço parte
World Women's Conference, que é a conferência global de mulheres. Ela que fundou, eu que fundei, né? Ela falou. E acabamos de começar uma nova empresa, onde vamos trabalhar com pessoas que não estão nas mídias sociais e na internet, e vamos ensinar elas como crescerem. Wow, great. This is a very important in this moment, I believe. So I want to ask you a little minute to say thank you and welcome to Dr. Marlon Reis that is here. Thank you, Dr. Marlon. Brazil is waiting for your words. I want to say thank you in the name of all entrepreneurs of Brazil. Thank you so much for coming. Thank you, sir. Israel, fale para ele pouco como vai funcionar a tradução. Okay, so Ragnar has been here for a couple of minutes already, but Dr. Marlon, you're going to be speaking, they're going to be asking questions, and I'm going to be translating. So it's going to be a vice versa, back and forth, translating and speaking. So I'm just going to be translating your information to the rest of the world, but you guys are going to be the mouths today. All right, you got it. Dr. Marlon, now we're gonna talk a little bit about your story in business. What did you do to come here? Well, I first got into business some years ago after getting terminated from corporate America. It was Bring Your Children to Work Day, and I got fired in front of my son. So I decided that I'll never, ever allow anyone to have that type of power over me again, that I need to work for myself so I can make sure that I take care of my family. Muitos anos atrás eu trabalhava no lado corporativo e um dia simplesmente eu fui mandado embora na presença do meu filho e eu decidi de que essa ia ser a última vez que isso aconteceu comigo. Então daí eu comecei uma jornada de empreendedorismo e vamos falar sobre isso. Muito, muito interessante. Pessoal, vocês que estão chegando no YouTube, já estamos aqui com várias pessoas no YouTube. Eu gostaria de perguntar, começando aqui pela Ragnar Israel, se hoje ela tivesse a oportunidade de voltar 20 anos, não é? E dizer alguns segredos de empreendedorismo para a Ragnar de 20 anos atrás, o que ela falaria? So I wanted to start by asking Ragnar, if you were to meet yourself, your 20-year-old Ragnar, what is it that you would say to yourself when it comes to business, about starting a business, about doing something for yourself? What would you advise yourself? Well, in the spirit of helping to scale your fortune, construct a beautiful life for you and for your loved ones, and really leverage your life in service of many, I have learned 5 tactics which helped me to rise. Então, na área de ajudar pessoas, de acrescentar conhecimento a pessoas, eu durante os anos eu tenho aprendido 5 táticas, 5 coisas, e eu acho que vou falar sobre essas 5 coisas. What are the 5 strategies? Number 1, learn to be relentless. Do you wanna translate, or I go? Yes, Pérez, do you know the word relentless in Portuguese? Yeah, incansável. Incansável. Relentlessness. This marvel, wonderful. Awesome. Incansável. A primeira é ser incansável. So you really, really need to know, and you need to be persistent in whatever you do. So few things can stop a human being obsessed with their vision, devoted to their mission, and dedicated to making their imagines a reality. Nós temos que ter persistência. Temos que continuar em frente e usar essas técnicas para poder alcançar o imaginável. Number 2, leave everything that you touch finer than you find it. So
you see there's so many people that that are just wandering around and going with the flow, no? So I would say that the world-class producers are very laser focused on leaving everything that they touch finer that they find it, and that's the thing that makes them great. Ok. O que nos faz grandes, o que nos faz great, né? Seria o segundo conselho que eu me daria seria tudo o que eu tocar, deixar melhor. Qualquer coisa que passar pela minha mão, eu vou lutar para que fique melhor, para que seja melhor do que eu encontrei, né? Então, eu acho que nesse ramo que nós estamos, tudo aquilo que nós encostamos na nossa mão tem que ser para o melhor. Então, esse seria o segundo advice. That's the second advice. Thank you. The third one, morning self-mastery. So I think that if we see any of the titans of the business, then you need to fully understand the way you begin your day sets up the caliber of your focus and the quality of your performance. Ela falou self-mastering, que como que eu traduzo? Masterizar. Mas se auto-masterizar, né? Só que ela deixou uma frase-chave, que ela falou que é de manhã. Então, as pessoas têm que fazer isso de manhã. Então, ela falou que a mentalidade que você coloca na parte da manhã é o que vai te fazer crescer durante o dia. That's a great one. That's number 3. Number 4, battle-proof yourself against the draws. Battle-proof yourself against the draws. So use the stones that people throw at you to build your kingdom. Ela falou que a número 4 é use a queda para se levantar. Aí ela falou, use as pedras para construir um castelo. Né? Então, aquilo que aconteceu de errado com você, você usa para que dê certo. Você aprende das coisas que vão errado na sua vida. Of course. And the 5th, disrupt or face to be disrupted. So be different, not just better. Ela falou que a chave 5 você tem que ser diferente. Can you clarify a little bit more on that one, please? The way that most of the people just try to be a little better than their competition. So if you do that for the rest of your life, you are going to be like in a rat race, because you always need to look back and see, what do I need to do better now again in order to compete with my competition? In order to stop that, be different, disrupt, be innovative. Think there's no boxes, but if you think that there's boxes, then think out of the box. Então, o que ela falou em questão de ser diferente, ela está se referindo ao seguinte: se você tem um modelo de negócio e você quer simplesmente ser melhor do que o seu concorrente, você sempre vai ter que estar correndo e olhando para trás, para ver o que você tem que fazer de melhor para estar na frente do seu concorrente. Para isso mudar, você tem que mudar. Para que você não tenha que competir com os seus concorrentes, você tem que fazer algo totalmente radical e totalmente diferente. Isso é o que eu diria para mim se eu me visse com 20 anos de idade. Very good, Wagner. Thank you. Congrats. E o Dr. Marlon, o que ele diria hoje para vamos colocar assim, para um jovem que está começando no empreendedorismo? Dr. Wagner, Dr. Marlon, Dr. Wright. What would you tell your young self when you're on your 20s? What would you tell yourself an advice for you to change or to do when it comes to starting your own business or going forward in life? Okay, or for other youngs. Well, yeah, for other entrepreneurs or young adults, etc. Yeah, there are about 3 things. I think the first thing that I would tell my young self is to get a mentor. Get a mentor, learn from your mentor, and always listen to their advice, especially when they're being transparent with you about their mistakes.
A primeira coisa que eu falaria para mim mesmo, se eu me visse quando eu era jovem, eu falaria para mim mesmo que eu tenho que procurar um mentor e escutar ele, porque todo mentor ele fala de um lado de experiência e eles estão sendo claros e transparentes pela experiência que tiveram. Então, eu falaria que eu preciso de um mentor. The second thing I would say is to disconnect from everybody and everything that will be a hindrance to where you're going in your future. A segunda coisa que eu falaria para mim mesmo seria desconectar de qualquer coisa que me prende para onde eu vou, tipo uma âncora, desconectar da âncora. And then lastly, the third thing would be to remember your why. What was the reason you desired to be an entrepreneur in the first place? A terceira seria lembrar do porquê. Por que que você decidiu mudar? Por que que você decidiu ser um empreendedor? Por que que você decidiu abrir um negócio? Então, a terceira seria lembrar o porquê, o motivo principal pelo que você tomou essa decisão que você tomou. Great. Dr. Marlon, Paris, do you want to ask something to her or to them? No, listen, these ideas that both they complete each other. I mean that you need really to have a mentor. It's really important to listen, to be able to listen people, to understand people, and anchor your knowledge over the experience of the others. This is really important. But relentlessness is a key driver for everything we do in our life. I always say to people that work with me, don't give up, don't give up. We have to continue. But the Israel needs to translate to you. Sim, These guys here. tudo que vocês falaram se completa, né? Ter um mentor, se desconectar, lembrar do porquê, tudo isso se conecta, né? E também não ser indesistível, não desistir. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham junto comigo, né? Não desistam, continuem, vão indo, vão para frente, né? Okay, Dr. Marlo, how can the people, mainly young businessmen or women, can use the creativity to build a business? Something like that is important for you or not? Very important. Even with the time we're living in, this generation, the millennials, are extremely creative, but they lack mentorship and leadership, and they also lack sacredness with their creativity. Então, Dr. Marlon, o que a criatividade significa alguma coisa para você? O que você pode dizer para os jovens, para as pessoas jovens que querem começar alguma coisa? O Dr. Marlon respondeu que sim, é muito importante a criatividade, especialmente nessa geração que nós vivemos. Os millennials, né? Eles têm muita criatividade, mas eles precisam de algo. What is it that they need, Dr. Marlon, again? They actually need that leadership that will help them keep their creativity pure. Creativity. Eles precisam de uma liderança que ajude eles a uma liderança pura que ajude eles. So a pure leadership. Eu acredito até que uma liderança que possa focalizar toda essa energia dessa nova geração, né? Porque essa nova geração... Would you agree that they need a leadership that can help them focus, a leadership that can help them focus, especially in this generation? You better believe it. Yeah, definitely need leadership to help them focus and develop their ideas. Right. Dr. Marlon, we've been talking for the past few days. There's something you said that really caught my attention. I didn't share it with Mr. J, but he brought it up, and I believe that you know what I'm talking about. What's the difference between when you receive this leadership, right? This pure leadership, what happens when you don't have a pure leadership? What's the other side of the
of the pure leadership, and why is it dangerous? Now let me translate. Dr. Marlon, você falou sobre uma liderança pura. Então, qual que é o lado contrário da liderança pura? Nós estivemos conversando várias vezes essas últimas semanas. Qual que é a importância de ter uma liderança pura e qual que seria o lado contrário disso? Você podia falar um pouco sobre isso? Go ahead, Dr. Marlon. Yeah, one of the things that happens when you don't have that leadership to help you keep your creativity pure, you'll end up doing things out of darkness or dark ways, dark ideas to succeed. And what will end up happening, you'll hurt people and you'll bring more damage. If you have a mindset for people or community, you'll bring more damage than actually a blessing. O que acontece quando você não tem uma liderança pura em cima de você, as ideias que você gera muitas vezes podem ser ideias que vêm de um lado oscuro, um lado ruim, e você começa a fazer coisas que são não ocultas, mas são ruins, que vêm de um lado ruim do coração, e se a sua intenção é ajudar pessoas, trazer mudança para o lado positivo, com uma liderança errada na sua vida, você começa a fazer decisões e, em vez de ajudar, você atrapalha a pessoas e aqueles que estão ao seu redor. Great. Ragini, what do you think about how one new businessman can have clarity about this leadership, about this pure leadership in these days? You know, I would, yeah. Israel. Faça a pergunta em português, você. Ok. Eu perguntei, Ragnar, como você vê, então, que dentro desses novos empreendedores, como eles podem encontrar uma liderança clara, uma liderança pura? Ok, Ragnar, go ahead. Thank you so much. First of all, leadership starts within. And until we don't understand what that means, we are not able to lead anyone, including ourselves. It doesn't matter if you are leader with or without title. A liderança, ela começa de dentro. Se você não se conhece, você não pode liderar. Então, você tem que se conhecer primeiro, se descobrir antes de você poder ter liderança, poder liderar. And for years, we have thought that our mindset is the most important, let's say, element of the leadership. And today we see more and more why we have shifts in our leadership is because the lack of connection with our emotional intelligence has been the point where people just don't understand. They go to the conferences, they have mentors, they have everything, and somehow they still fail. And the problem is that most of those leaders do not have the connection with a mind and with a heart set. Yeah. Ok. Nós achávamos que ser um líder significava simplesmente aquilo que está na nossa mente, na nossa cabeça, né? O elemento que está na cabeça, ou seja, o conhecimento. Hoje nós vemos que muitas pessoas correm atrás de informação, mas se elas não conseguem ter uma inteligência emocional, mais o conhecimento que junta com o que está no coração, você não consegue liderar do lugar certo, né? Go ahead. That was good. So the thing, what has been happening and has always been like confirmed back to us is like you cannot show emotions. So all the emotions need to be suppressed. So if you go through your emotions, you are weak. What that has caused us is that we have just put our emotions aside. We need to be strong. We need to boys don't cry. You need to be doing this and that, and all of that is just blowing up one day. O que nós temos feito nós pegamos
Muito bom. Uma mentira que foi ensinada para nós, que pega suas emoções e guarda, porque se você mostrar suas emoções, eles te chamam de fraco, né? Não tem aquele ditado, homem não chora, né? Então, nós fomos ensinados de que as nossas emoções têm que ser guardadas, porque senão nós mostramos um lugar de fraqueza, né? E ela comentou aqui de que se você pega essas emoções, um dia elas vão explodir. What happens when they explode? The problem is that then we feel that we have burned out, we have failed, we don't know. Just we are in a situation that we have tried sort of everything. We have tried coaches, we have tried the books, we have tried the conferences, and we're like, and nothing works. So what is the problem? Então, nós temos percebido de May I try? nós temos percebido de que quando nós guardamos essas emoções, nós vemos o seguinte: nós corremos atrás de coaches, de mentores, de líderes, de pastores, de livros, de conferências, de informações, né? E percebemos que nada disso ajuda, né? So where the shift really happens is that when we receive an information and we feel the emotion that, oh, that can actually work, that can transform my life. And when we take action on it, then we start to change our journey. But that means that we really, really it needs to go through us in order for our old belief system to say that, oh, it's actually fine, I should try that, maybe that will work. But we have so many parts that start to, like, excuses, fears, belief system, everything kicks in, and usually we're like, oh, we don't know that? No. Okay. Eu tenho que ser sincero, cortou aqui, eu não ouvi nada, quase nada do que ela falou, mas eu peguei alguma coisa. Ela estava falando sobre que quando recebemos a informação e colocamos junto com a emoção, né? Exato. Ela falou que é assim que a gente pode ir para frente, alguma coisa assim. Aí cortou, eu não ouvi mais nada do que ela falou. Ela falou dos modelos, que usamos tantos modelos aí para tentar entender tantas estratégias, mas que no fundo o que falta é essa conexão, né? Você entender mais profundamente, né? Vai, Pérez, fica à vontade. Não, siga. Eu queria complementar. I want to just complete that because in the last 5 years I've been mentoring startups in a program, the government program here in Brazil, and you know, I can see one of those rounds of the startup mentoring. Actually, Mr. J was together with us, and yes. The question is that what I see in this startups is that many young people too anxious to grow, too anxious to build, and they let behind many of the values. They let behind many of them. They let behind also their lives for the idea of grow, of make money, and life is not only that. You know, life is not only that. Israel needs to translate it. Yeah. Go ahead, please. Wait for it. Eu queria pedir para vocês dois que quando vocês falarem uma coisa em inglês, já traduz imediatamente para o português, tá bom? Tá bom. Tá. Fica mais light para mim, aí eu foco só neles dois. Mas, legal, tá bom. Mas o Pérez, ele estava falando, você pode fazer a pergunta em português, right? Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que as pessoas estão tão focadas em crescer, em querer progredir, que eles até deixam a vida para trás. E junto com a vida vão os valores, vão a questão religiosa, vai tudo, né? Então... sorry, Paris. Finish your thought, your line of thought. So the idea is, okay, we need to continue doing business, to create new ideas, to make, but you know, we can't forget about family,
about religion, about the concepts that are the north of this thing. You know, money it's important, life it's much more. I wanna ask Dr. Marlon. I know he deals with a lot of youngsters, entrepreneurs, young adults. We've been following him for some time. How do you deal with mentoring and shaping the mindset of youngsters that think that all they gotta do is hustle, 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 work, 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 make money, save, 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 you know? And how do you mentor them and warn them about what she was talking about, which is the burnout, you know, and what Paris was talking about, which is that it's not all about money, making money, you know. Okay, I will. Dr. Marlon, como que você mentoria, ensina os jovens a quem você lidera, no sentido de que não tudo é só fazer dinheiro, não tudo é só trabalhar e guardar dinheiro e fazer investimentos, né? Como que você trabalha isso na mente dessas pessoas? So how do you work their mindset around this idea that it's not only about the making money? Yeah, one of the things I always try to help them understand is that money does not have more value than your family. Money can't talk to you. Money can't love you. Money can't hug you. And money can't encourage you when you're down. Even when you have money, you can still be miserable. O que eu falo para eles é que o dinheiro não vai reemplaçar a sua família. O dinheiro não vai te abraçar, não vai falar contigo, não vai te ajudar, não vai cozinhar para você, né? O dinheiro não vai fazer nenhuma dessas coisas. And then also, you know, if you're working a business in a product or whatever for people, then those people have to be more valuable than the dollar. If you really help the people, the money will come by default. We have to put the people first. Sim, nós temos que aprender a colocar as pessoas primeiro, né? Se você realmente valoriza as pessoas, você tem que focar nas pessoas e não no dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. Actually, we have a couple of books, and John Maxwell always teaches us that your biggest asset is people. Yeah. People is your biggest asset, right? And I believe that we can all come to that conclusion and agreement that the engine of a company is people, right? When you go to a store, for example, we can use what's going on right now. Every store is in lockdown, but the people are still working. So people is the biggest asset, right? That's right. Eu queria complementar com o Dr. Marlon. Nós sabemos que, em primeiro lugar, tenho que dar uma pausa aqui, porque nós estamos com várias pessoas no YouTube mandando um abraço para todos, pessoas de São Paulo, o pessoal da Bélgica está presente aqui, you can translate, Israel, Los Cabos, Mexico, present here, Luanda, Angola presente, pessoal de New Jersey também presente aqui, ok? Pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do norte do Brasil, enfim, todo mundo aqui para prestigiar vocês. So I just want to send greetings from all of these cities and countries that I just mentioned. You named a whole bunch of them. They're all saying their greetings to you guys. They came to support this. So say, wave your hands to them, send your greetings. Israel, eu quero complementar aqui com o Dr. Marlon, na verdade, o seguinte, nós sabemos que o que estamos tratando dos valores pessoais e negócios, existe uma linha tênue, uma linha muito fina entre você se manter íntegro dentro do mercado atual ou você simplesmente se corromper, ok? Como ele e a Ragnar veem, então, esse equilíbrio? Como o empreendedor poderia encontrar esse equilíbrio entre os seus negócios atuais e o mercado competitivo e os seus valores pessoais? So I want to ask both of you guys, Dr. Marlon and Ms. Ragni, how do you walk the thin line between your businesses
and your values, your principles, and your personal life? How do you walk that thin line? Ragnar, please. Well, first of all, there is no line because your values determine how successful you are going to be. Eu queria dizer que, para começar, não tem uma linha de divisória. Por quê? Porque os seus valores, os seus princípios vão definir o seu nível de sucesso. Essa é a pergunta correta, né, Mr. J? Não, na verdade é o seguinte, muitas pessoas, nós sabemos que para a pessoa passar de um lado de corruptível ou não corruptível é muito fácil, é uma linha tênue, isso eu quis dizer, ok? Não existe limite. Mas que a resposta dela é perfeita. Your answer is perfect. Go ahead, Israel. Okay, Doctor. I mean, I totally 1000% agree with her. Your values in your personal life as an individual trying to live a life of excellence should be the same way in your business, again, because you're dealing with people. So you don't want to have two lives going on. That's like double-minded. Right. Então, realmente eu concordo 1000% com ela, né? A sua vida, os seus princípios, os seus valores definem o jeito que você caminha a sua vida e os seus negócios. Mr. J. For example, Dr. Marlo, could you now talk a little bit more your kind of business and how you manage this business in your personal life? Ok. Perguntando dele, pessoal, para ele, por favor, fazer um exemplo sobre os seus negócios atuais e como ele administra isso na sua vida pessoal. Thank you, Dr. Marlo. Remember me. Yeah, we got the system down packed now. So, yeah, well, in business, what I've learned to do, I've learned to merge the two. I've learned to merge my business with my personal life and give both their amount of time. Number one, so that I don't drain myself in one way or the other. So I merged the two, and I manage my time very well. O que eu aprendi a fazer foi eu procurei uma forma de mergulhar os dois, a minha vida pessoal, mais os meus negócios, para que eu não me canse, para eu não ficar exausto. Então, eu não dou mais atenção para um do que para o outro. Eu juntei os dois e eu dou atenção igual, né, aos dois. And Ragnar, what do you think about that? I think that I always tell my team, whoever I mentor, that have the end in your mind when you start. Why? Because eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo que vocês têm que ter a mentalidade do final, onde vocês querem atingir, o que vocês querem alcançar, quando vocês começam. Por quê? Why? Because one, you need to ask, why are you doing it? Then who are you serving? What needs are you covering? Whose problem are you solving? If you cannot answer those questions, don't do the business. Ok. Você tem que se perguntar por que você está fazendo isso, para quem você está fazendo isso, quais são as necessidades de fazer isso, e é isso aí, para quem que você está fazendo o que você está fazendo. Quando Israel fala isso, na verdade, é em relação ao seu negócio, tá, gente? Inclusive, nós temos uma pergunta aqui já muito interessante do nosso amigo Jesus Chevengo. Jesus always is good to say, talk with you. This is Diego Chevengo from Angola, okay? Angola, okay. So, Jesus está perguntando, criatividade sem mentoria é extremamente perigoso. Então, nós perguntamos para ambos como administrar essa energia criativa diante desse novo momento, Israel, diante desse pós-pandemia. Okay, creativity without mentorship, it's bad, right?
Creative, yeah. So how do we manage creativity in a season like this, in a moment like this? I'm going to throw that to Dr. Marlon. Okay, this moment, especially after the pandemic. Not before, right? After pandemic. Yeah. Yeah, there definitely has to be a voice or a leader that steps up right now to have an influence in the lives of the millennials, especially because they're the ones that's really creative, to give guidelines, because right now they have absolutely no guidelines as it relates to their creativity, or we'll continue to have a mess. Agora, nessa época, nós precisamos de líderes que se levantem em específicas áreas, né? Resumindo, o que ele falou foi exatamente isso, né? Que precisamos de líderes que se levantem em específicas áreas. Go ahead. And then in a setting like this, where we have dialogue, where leaders are still concerned about the next generation, we can actually have an effect with meetings like these and inviting them into our world to understand what it looks like to move into their future with order, guidelines, structure, not wild creativity. Order, guideline, and structure. Is that what you said? Yeah, order, guidelines, and structure. Wherever there's no structure, you will have collapse. It's going to collapse. It's not going to last. Então, o que nós temos que fazer é nos levantarmos, ok? E um líder tem que se levantar em cada área que é precisa, especialmente nessa nova geração. E nós que estamos fazendo esse tipo de reuniões, etc., o que eu tenho falado é que se não tem organização, se não tem um ponto de chegada, né? um guideline e uma estrutura, tudo se destrói. Então, nós precisamos de ensinar a futura geração, né, através de reuniões como essas, ensinando ordem, destino e estrutura. Eles precisam dessas três coisas. Very good order, guidance, and structure. Very good. Great. Three very important things. And Ragnar, what do you think about? I think that what we need to understand first, what is hurting our creativity. One are the emotions that we suppress. Pain becomes the killer of our creativity. Okay. So this is the... Ok. Primeiro temos que saber o que está machucando a nossa criatividade, ok? E lembrar-nos de que a dor, ela machuca a criatividade. So, what is hurting us, and pain damages our creativity. Go ahead. Number two, we are addicted to distractions. Wow. This is the killer of our creativity. The same thing. So yeah. What we need to stop doing is stop managing our time and start managing our focus. Sure. So and the same is that when we are focused, when we have clarity, then we are creative in the most high performance way. Okay. But first we need to understand. Ok, nós somos viciados, né, em distrações. Nós somos viciados em distrações. Ela falou que o telefone, né, é uma dessas coisas, internet, whatever. Pode ser uma das maiores distrações. But I missed that last point that you just said about focus. What we are doing, we are managing our time. But instead of managing our time, if we would start to manage our focus, we would get so much more done. O grande erro que nós estamos cometendo hoje é que nós estamos tentando gerenciar mais o tempo em vez de gerenciar o nosso foco. Então, em vez de focar, de fazer um gerenciamento do tempo, temos que começar a fazer um gerenciamento do nosso foco.
In this point, Ragnar, in this point, what is more important in your point of view? Manage our time or focus? Focus. Focus, Sure. totally focus. Sure. This is going to be total game changer for every single leader. When they stop managing the time and they start managing their focus, whether it's their own focus or their team focus, the performance is going to be totally different. Sim, yes. Quando você começa a focar no seu, quando você começa a gerenciar o seu foco, em vez de gerenciar o seu tempo, tudo aquilo que você faz vai dar mais resultado. Paris, what do you have to add on to what she just said, which I think it was amazing? What do you want to add? I totally agree that that focus is the more important. I always forget that. I speak Portuguese, but okay. He's Italian, but he speaks Portuguese. What to do? It's a mess, you know. Bom, eu acho que o foco é importante, é realmente o que conta, porque às vezes você fica prisioneiro do tempo e o tempo ele passa muito rápido e você, quando só fica controlando ele, você perde a conta do quanto que você entra em parafuso e não sai. You spin and move nowhere. Focus is more important, for sure. What do you guys think about the Pareto rule, 80-20-80? I think that applies to this, right? Focus on something instead of just managing the time. What do you think, Dr. Marlon or Ragnar, the Pareto rule? Dr. Marlon? Oh, well, yeah. Yeah, it's extremely important to focus on that which is going to be more productive. A lot of people focus on things where they're not even going to be productive, and focusing on the 20% is extremely important. I like to think that if I can say this, that you got to put them together in order to be really productive, because inside of time, all of the focus must go. You got to put the focus inside of the time so you can manage both of them very well. Sim, eu creio que você tem que colocar os dois juntos, né? Pegar o seu foco e colocar dentro do seu tempo para que você tenha um resultado. So, is that two divided answers, or we can, it's not two divided answers. It's basically you. I don't think you can have one without the other. I believe you have to have both. You have to manage your time and you have to manage focus. You don't want to be focused and spend time doing nothing. We're zooming in, and time is passing by. I believe we have to put them together, be productive and focus at the same time so that we can execute our goal within a certain amount of time. You still have to deal with time because time is what we have allotted to us. That's one of the things that we've been given with life that we must manage and be a good steward over. It's time. So we can't just throw time out of the window. It has to be managed along with focus. Nice. Oh, I gotta translate, right? Now I want to see. Não, resumindo, ele falou que nós temos, na vida nós temos tempo, então nós temos que pegar o que nós estamos fazendo, colocar o nosso foco no nosso tempo e realmente administrar o nosso tempo para que o tempo não seja jogado pela janela. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso ou podemos ir para outro assunto? Let me now anchor it, because I think that the definition of focus, managing your focus is not very clear. Managing focus, what does it mean? It means that we take our values, we take our priorities, we do put them in our agenda, but we put them in that order. When you usually see people, what they do is that when you ask someone agenda, there's meetings that other people have requested from us. And when you ask, oh, I thought that your values were your family, your health, and etc., etc.,
those things are not there. So those are not your values. If you manage your focus, which means that my values are in my agenda first, then comes the rest. This is managing your focus. Where do you want to be? What do you want to do? With whom do you want to be? Ragni, don't forget to focus on translate too. I didn't want to give the microphone away, you see. Okay, Israel. I gotta be honest with you guys. I haven't had a headache for translating in a long time. I was actually looking at some medicine, but I don't have medicine on me. Focus, So, Israel, again. agora eu vou traduzir, tentar traduzir o que ela falou. Mas ela falou que ela vai ancorar aquilo que nós tínhamos falado, né? Ela falou que muitas vezes nós falamos que temos prioridades e foco, e se a gente vai na nossa agenda, se nós formos na nossa agenda, vamos ver que temos reunião com aquele fulano de tal, com aquela empresa, com aquela chamada, tal, mas às vezes a nossa família não está aí, né? Às vezes coisas que deveriam ser prioridades não estão na nossa agenda, né? Então ela falou que aquilo que tem valor para nós deveria estar na nossa agenda, e esse tem que ser o nosso foco. So focus should be the things that are valuable to you in your agenda. Your focus is exactly what you want as your life purpose, where you want to be. So if you don't focus on your values, if you don't focus on your priorities, you're never going to get to be the person that you want to be, get the results that you want to have, because you are spending your time on something else which does not matter, that doesn't get you to your purpose and to your results that you want. So what you focus on expands? No. You know, when you focus on yourself, what matters to you, then the rest comes along. Sure. But if you focus on and that's why you were saying that people are focused on the shiny things. People are chasing money. People are chasing power. Yes. So that is not sustainable. If you build it sustainably, the money will come. Right. Okay. Vai lá. Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Estou com dor de cabeça. Ok. Mas Peraí, você quer pegar um pouquinho aqui? Então, o que ela falou é que se o teu foco for sustentável, aí você está no caminho, né? No final das contas, a gente é a mescla do pessoal e do profissional, é tudo junto. Você não consegue fugir disso. E a grande visão é você ter o equilíbrio de você coordenar profissional, pessoal, e a partir daí você se desenvolver. E ela falou uma coisa muito legal, que às vezes a pessoa coloca dinheiro na frente, mas tem gente que coloca coisa pior, coloca poder. Quem coloca poder, esse não tem jeito. Bem, eu queria, na verdade, Israel, aqui trazer um pouco dimensionar um pouco mais essa reunião aqui para ambos e perguntar para eles o seguinte: como eles veem nesse momento, ok, um novo mercado que acabou se globalizando, tá? Nós estamos aqui com uma reunião entre México, Estados Unidos, New Jersey, várias cidades, vários países. Como eles veem agora esse novo momento dos negócios globais? Right. Negócio internacional. So I'm going to sum up his question. How do you see the new worldwide business opportunities now that everything is online? How do you guys see that? Ragni and Dr. Marlo, maybe Dr. Marlo, you can start. For the future, I believe entrepreneurship is definitely going to be one of the main routes to go. People are going to be afraid of having these same experiences over and over again as it relates to losing jobs.
having to go in for unemployment. So having your own business is pretty much going to be the route to take if you want to secure your time freedom, your family, and your legacy. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão com medo. O medo que elas ganharam nessa pandemia foi perder o trabalho, ficar desempregada. Então, as pessoas próprias, as pessoas vão correr atrás de ter o seu próprio negócio daqui para frente, porque elas sabem que assim elas podem ter uma entrada para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida e propósito, né? Então, as pessoas vão automaticamente começar a mudar o seu foco de ter um trabalho para ter um negócio. Perfect, doctor. Ragan. Okay, Well, why don't you answer us with the new startup that you started 2 days ago that you told me about? No, well, it was launched 2 days ago. It was started a little before because it did take a little more time, but I have one comment because I think today when you are listening and you're thinking whether you are a player, entrepreneur, or where are you playing? So if you see in this situation problems, then you're playing a victim. If you see opportunities, you are the A player. So look in the mirror and ask yourself, are you a player or are you a victim? And you have very good excuses why not to do things. And the whole society applauds those excuses. And that's why you are where you are. One. Sim, thank you. Então, vou resumir o que ela falou. Tem dois tipos de pessoa. A pessoa que vê o problema, ela é uma vítima. E a pessoa que vê a oportunidade, ela é uma pessoa nota 10. Né? Então, hoje, você está no jeito que você se vê. Se você se vê como alguém que só vê problema, você é uma vítima. E se você vê oportunidades, você é alguém que está crescendo, de nota 10. Então, é isso que eu vejo que vai acontecer daqui para frente, né? Então, as pessoas vão ou ver oportunidades ou ver problemas. Eu vejo oportunidades. I believe that we all see opportunities, right? Israel, o Evandro... Hopefully, otherwise I'm in a room in the wrong video call. Great. So, Israel, Evandro daqui de São Paulo está perguntando assim: como desenvolver a minha liderança, ok? Quando se tem ao seu redor, tá? Quando nós não temos pessoas que nos apoiem nas decisões e acabam até mesmo atrapalhando o nosso processo de crescimento. How do I develop leadership when I don't have people that support me and instead they bring me down? We find the victim. You find the victim? Yeah, this guy. Well, we found the victim. Yeah. Well, he's still watching, so he wants an answer. The best advice is that he needs to change his environment now. Get rid of the toxic people, get rid of the guys who are throwing you with the stones, get rid of the guys who just push you down. Get the hell out of there. Você tem que mudar o seu círculo de influência. Você tem que se desfazer dessas pessoas que jogam pedra, falam negativo, falam mal. Você tem que mudar as pessoas com quem que você caminha para você ir para frente. Geralmente, quando se encontra-se nessa situação, muitas das vezes essas pessoas que nos prejudicam, no caso, um exemplo desse, né, eu tenho vários casos de mentorados que me perguntam isso, quando eu estou rodeado de pessoas que eu amo, como minha família, como meus cônjuges, amigos, mas que eles não compartilham o mesmo sonho de crescimento, de liderança, e, enfim. Yeah, so no, he was just sharing that many times, many of the people that I mentor,
they have family members that don't share the same mindset, don't share the same values, you know, and that could be a stepping stone. There is a book that I love, and I recommend everyone to read it. I believe that most of you guys have read it. It's called Intentional Living, right? Living an Intentional Life. It's an amazing book. And John Maxwell actually says in this book that no one gets to the top of the mountain by any chance. It doesn't just happen, right? So you gotta climb, you gotta hustle, you gotta push forward. You're not just gonna show up there. You know, you're not gonna teleport, right? Wow. Remember the YouTubers, guys. Right. Acho que em português o livro chama Vivendo uma Vida Intencional. Okay, don't worry about that. Sim, Vivendo uma Vida Intencional. E tem uma frase que fala assim: ninguém chega no topo da montanha por acaso, né? Todo mundo tem que traçar essa linha, né? Okay. Intencionalmente. What's your opinion, Dr. Marlowe, about this inner circle? So bad. You got to be very careful who you have in that inner circle. I totally agree with what she said. You know, you got to remove the toxic people. And if I was to add to what she said, it would just be do it quickly. Get rid of them fast. Like, don't waste any more time trying to compromise. Get rid of them quickly. It might hurt you, but cut them quickly. Eu concordo com a Ragni 100%. Você tem que se desfazer rápido dessas pessoas tóxicas na sua vida. Simplesmente pode até doer em você, mas você tem que se desfazer delas. Paris, have you had an experience like this where somebody in your life was holding you back and you had to get rid of them? Because I know that you do business internationally, and I'm pretty sure that some people threw stones at you, right? So how do you deal with that kind of people? Guy, you know, everybody has this. This is a challenge that everyone is going to face. Sometimes could be a friend, sometimes could be someone inside your family, sometimes it's a customer. Às vezes pode ser uma família, algum amigo seu, pode ser até um cliente, mas todo mundo passa por esse tipo de situações, né? The customer is much easy, you can fire him. But the rest, we have to be patient, to use our ability to convince people that, because when you think, when people don't have this vision that agree with you, mainly it's all about, people fear. They be afraid about to risk the life, but no gain, no pain, no pain, no gain. Yeah, that's it. It's good, great. Ragni, could you talk a little bit more of this new business that you are starting now? Well, this is for speakers, authors, or any company which wants to tap into a industry for audience that is not in YouTube, is not in social media, but those millennials are doing like this in their home. Yes. So we are talking about Roku, we are talking about Amazon Fire. So you can take, whether you are a coach, whether you are teaching something, whether you are an artist and you wanna take your message out to wider audiences. O que nós começamos, na verdade, já temos um tempo fazendo isso, mas o lançamento foi 2 dias atrás, exatamente para pessoas que são palestrantes, escritores, autores, pessoas que querem expor uma ideia para fora, mas elas não estão no YouTube, não estão no Instagram, não estão nas redes sociais, né? Mas elas estão simplesmente fazendo parte da internet, mas não colocam o seu conteúdo dentro, né? So tell us a little bit more about it.
Well, that gives you a perfect opportunity, whether you just are starting, for example, to create your content, then you can start with your own mini-series. So you have your 3 to 5 mini-series. You will find out how you will actually impact in the area or in the industry. And for sure, this is going to be in so many different industries, the new, let's say the new black or the new orange or whatever color you want to name it. This is the new thing that and especially now under the circumstances we saw the Netflix, the Zoomflix, the whatever Flix. Yes. This is booming, so this is going to be the next big things for, and especially if you are a person who needs to be in front of a wide audience, and not only locally but internationally. Ok. Okay, Great. let's try it. Então, essa nova empresa, ela vai trabalhar realmente com pessoas que têm conteúdo, mas não exporam o seu conteúdo, mas elas querem expor o seu conteúdo para fora, né? E ela vai trabalhar como qualquer plataforma na internet hoje, né? Tipo, ela falou sobre o Amazon, Netflix, Zoomflix, ela falou até, né? Pode ser realmente na sua área local ou até internacionalmente, né? Então, acho que é tipo uma plataforma que ela criou. Eu não sei se você quer fazer alguma outra pergunta nesse sentido, mas ela parece que o negócio que ela criou é um negócio de uma plataforma de conteúdo, né, para as pessoas. This platform is Coral Desk or not? No, this is starpreneurs.tv. Okay. Okay, this TV is gonna be on internet or not? This is on Roku and Amazon Fire, and very soon also in Apple TV. Okay, Roku. Okay, Roku, great. Amazon Fire, Roku, Amazon Fire, and Apple TV. Apple TV. Great, it's good. I want to bring this to Brazil. It's gonna be great. Welcome. I can help you with that. So Yes, Dr. Okay. Marlon is also interested, just so you know. perfect. Check out the website. So all the information is there, and then we can have a longer talk there. So Awesome. Thanks Very so good. much. And about WWCA, about your conference. the World Women Conference and Awards is another platform which is to empower women. And what we do is we give the voice and the choice by bringing the untold stories to wider communities. And where we really are focusing in is collaborating with those fascinating leaders that have the skill set to support in local communities the people that already do empowering work. And well, I will let's translate otherwise. The WWC, right? Well, it's World Women Conference and Awards. Ok. Mundo Global de Conferências. Conferência Mundial de Mulheres. Conferência Mundial de Mulheres é um evento que ela faz, né, para encorajar mulheres, né? So it's to encourage women, right? Empower. Empower. No Brasil. Empoderamiento en español. Empoderamiento. Oh yeah, by the way, she speaks Spanish. She speaks like 5 or 6 different languages, so I don't even know what I'm doing here. Ok, Israel. Empoderamento feminino, conferência. Great. Exatamente. Para empoderar as mulheres. So, can you give us an example of a story, briefly, of course, of something that happened, and then kind of like bear with me so that I can
share the whole story. The main idea is to impact in our communities by creating opportunities and access. How, whether you are small or big entrepreneur, you have the possibility to help one person. A ideia é ajudar as pessoas nas comunidades. Se todo mundo tem a capacidade de influenciar e ajudar no mínimo uma pessoa. So what we did, we started with youth initiative. What is it? Youth initiative. Ok, nós começamos trabalhando com jovens, inicialmente com jovens. Youth initiative, okay? So we were bringing different mentors from Michelin star chefs up to different coaches, lawyers. Trabalhamos com muitos mentores, com cozinheiros, com coaches, com advogados. So those young people could take the mentorship from those celebrity speakers. Então as pessoas tiveram a oportunidade de aprender com esses mentores, né? And those people will creating the opportunity and access for their employment. E eles puderam I didn't catch that, I'm sorry. To get the job. Eles conseguiram trabalhos, né? Através desses ensinos que eles aprenderam. So but that was not the only impact, not only the financial side. So the kids or the youth got the jobs, they got their financial freedom. Uhum. E esse foi um começo, né? Eles pegaram um trabalho, daí começaram a trabalhar, juntar dinheiro e serem financially free, Livres. independentes. Ok. But it goes deeper. What we didn't realize in the beginning is that a lot of those kids are actually abused, whether mentally, whether physically, and that's the reason they wanted to get out, and that's the reason they were reaching out. E muitas vezes, na verdade, a gente não sabia a profundidade disso aqui, mas nós descobrimos depois que muitas desses jovens e até crianças, eles estavam recebendo muito abuso emocional, mental e até físico, e eles usaram esse programa para poderem crescer e sair adiante na vida. And those are the untold stories where we have been able to change one life after another. E essa é a untold story, né? A história não contada de como ajudamos uma pessoa que ajudou outra, e etc. Very, very beautiful. Congratulations, Ragnar. And Dr. Marlowe, about your business, could you do a balance about your current career and your business and you doing US? Yeah, right now I'm a part of a business, financial education services, and we focus on financial literacy with the emphasis of credit restoration, and there's also a career opportunity. O meu trabalho, minha empresa é sobre educação financeira, né? E eu trabalho com muitos jovens, ajudando eles a restaurarem o seu crédito. Eu não sei no Brasil como é que é crédito, porque aqui crédito, a palavra crédito é só crédito, mas significa muito. Mas no Brasil, provavelmente tem outra palavra. Pérez, qual que é a palavra para crédito aí? Não, o termo, né? Oi? Na verdade, é o termo, porque o que ele está tratando, fazendo um resumo para o brasileiro. É bom você depois traduzir, Israel. Nos Estados Unidos existe o score credit, não é? No Brasil não existe isso. No Brasil existe o crédito do cartão de crédito, o crédito do CPF, enfim. Nos Estados Unidos é extremamente mais importante você ter um score credit, não é? É muito importante, então, se você não tem uma pontuação no seu crédito, você não consegue fazer nada. Então, essa educação financeira que ele proporciona lá. Okay, so just so you know, we don't have
credit scores in Brazil. Yeah. Know that. Yeah. Right. Yeah. So it's a little hard for me to translate something that doesn't exist. You know what they have. We have other services as well. We're working on moving worldwide, but we know the credit side because it requires a social security number. But the services, we have other 12 services that we are going to take worldwide, like a will, trust, power of attorney, financial lockbox, things of that nature. Ok, nós queremos levar a nossa companhia globalmente e estamos trabalhando com tudo que tem a ver com trust. Assistência jurídica. Assistência jurídica, exatamente. E no ramo financeiro também. So tell us a little bit more about that and how have you been helping out people from other countries if you have as well already? Well, one of the ways, as far as the career opportunity, they have to have some legitimacy to work the business in the U.S. We haven't went as far as Puerto Rico just yet, but we're working on taking the business worldwide as it relates to all of the services to be able to accommodate, any and everybody. Cool. Então, a nossa ideia inicial é realmente expandir globalmente. Temos chegado até Porto Rico até agora. Puerto Rico, né? Porto Rico. Mas com a ideia de realmente ter representantes no mundo todo, a gente está trabalhando nessa mentalidade aqui agora, né? Dr. Marlon, what do you think about the Brazilian economy? Do you know a little bit about that? This big, to be honest, we'll have to do research. The only thing that they show America about Brazil, is the men probably will appreciate it more because they over in America all they show is the Brazilian women. So we'll have to do research to learn more important things. Paris, I know that this platform already knows you, but Dr. Marlon and Ragni don't know you yet, right? Okay. So why don't you share a little bit of what you do internationally, because I think it's very important. If you could please do that. Okay, guys, let me explain. And I'll be right back as you speak. Okay, go ahead. What I do, I work with the international business for a long time, couple of decades, and I actually been doing business through all over the world. I do business in China, India, in America, in Europe. I've had opportunity to do some business in the countries that you said, like Finland. I traveled to Finland many times, and Latin America. So what happens is in this trajectory, I've moved a lot. Translate, Paris. Okay. O Paris falou para ele que eles têm trabalhado em vários países do mundo, Finlândia, Inglaterra, China, Brasil, Paraguai too. Ele quer saber um pouco da perspectiva sobre os negócios globais a partir desse momento agora. Só que, Dr. Marlon. Go ahead. You want me to continue? Okay. No, and then doing business through all over the world, I do with many people. Between them, Mr. J, and then we started to explore this possibility of let more people know about how we can start from global, start local, and move global. I've been mentoring startups in the last 5 years, and I noticed that many of them, the trajectory is to go to international markets. And do that, one way to help them is actually being together, explaining the trajectory, and helping them to move to that. Perfect. Ok, eu já falei um pouco sobre mim, agora você pode continuar. I thought he was waiting on me to translate. Yeah. Would you mind to do that, please? Ok.
Israel, só para nós não perdermos aqui o gás, é o seguinte, já que nós estamos falando, a Ragni falou ali um pouco sobre o seu negócio, e o Dr. Marlon também, Pérez também, eu percebo que tanto eles três como vários outros novos empreendedores estão tendo agora mais do que nunca uma visão global, não é? Preste atenção na pergunta, para muitos microempreendedores, pensar a nível global parece uma coisa impossível, mas principalmente no Brasil, ok? Como eles veem esse posicionamento, já que ambos citaram que já tem projetos a nível global. Tanto o Ragnar já pensou no seu negócio a nível global, como também o Dr. Marlon. Sim, qual que é a pergunta? Como os novos empreendedores precisam, então, ver esse novo momento a nível global? So, how would you instruct people to open up their minds to see that their business could go worldwide? Like you have the mentality and the idea to expand worldwide. How would you inspire people to do the same, especially the ones that have a small business, online small business, and they might think that they struggle or they can't go any farther? How would you encourage them and inspire them to think bigger, worldwide, in this case, digitally? I believe, I mean, very short, I believe anybody with a product to serve people should have an open mind, because people are everywhere in need. And if you have a desire to really meet the needs of people, I believe Ragnar said something about having the solution earlier. You definitely want your business to be worldwide, to have a solution for people all over the world. Se você tem produto que agrega valor às pessoas, você com certeza pode impactar muitas pessoas no mundo inteiro. Eu acredito que a Ragnar falou sobre ver a solução e não o problema mais cedo, né? Então, se você tem produto que pode realmente ajudar as pessoas, não importa onde você vende o produto, você pode expandir o seu negócio mundialmente, globalmente. Ragnar, what do you have to add? I would actually approach a little or give another perspective to it, because there's a lot of companies that thinking about scaling and or growing and all of that, but what they don't understand is that the growing is in some moments not the best idea, and it's not the best idea when you yourself are not ready. Eu quero falar uma coisa um pouquinho diferente daquilo que vocês estão falando, porque muitas pessoas pensam em crescer muito, 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 e às vezes o crescer não é o que é essencial para você nesse momento. Às vezes você precisa de algo crescer dentro de você. Go ahead. And the second thing, your team and your back office, your structures are not ready. E às vezes o seu escritório, o seu escritório, né? A sua empresa não está estruturada. So when you go now scaling up and you haven't really structured the business the way that it can be sustainable and take the flow in, it's going to end with a chaos and destruction. E se você não tiver gerado algo que é autossustentável, vai gerar caos e vai ser destruído, né? Então tem que ter uma estrutura por trás. So if we grow too quickly, too fast, then that can actually hurt your business and your margins and your profit, rather than giving you the growth that you're looking into. E se você cresce muito rápido, às vezes você pode trazer números negativos em vez de favoráveis à sua empresa. Mr. J, o que você tem a dizer com isso? O que você hoje, ambos, hoje qual seria o setor do seu negócio, da sua empresa, para os novos empreendedores, mais urgente de investimento, ok? Porque nós sabemos que
vamos colher o que plantamos, ou seja, se investirmos no departamento de vendas ou no departamento de globalização, vamos colher naquela área. Então, qual seria o setor hoje mais emergente, mais urgente diante dessa pandemia? Nós temos, isso aqui é uma complementação da pergunta do Fernando Alves, que ele está perguntando qual o panorama que você tem nesse tempo de pandemia. Do you want to just ask? Yeah, if you were to invest worldwide right now, what would be an investment that you would make in the area that you work with today? If that makes sense. Presence, presence, and presence. Everything which obviously there's going to be so much uncertainty for many months to follow. I would see that the next 18 to 24 months are going to be rather difficult for any type of company, but you can recover it more quickly if you have structured your business in a way that even the, let's say, the physically not being able to move doesn't affect your business. So that's why, for example, look the other ways to do your business, and obviously everything. If you thought before that your marketing and your planning and whatever, do I have a website or I don't have a website, it didn't matter. Today it does, because when people are not able to physically see you, because in the end of the day, people are buying you, nothing else, nothing more. People are buying you. And if you don't present the brand in a way and your company doesn't present it in a way, then you don't exist if you are not online and you don't have a presence. Okay, so let me see if I heard you well. You're saying that, and I will translate what I'm actually understanding from what you're saying. You're saying that right now, since we don't know what's going to happen in the next 24 months, you're saying that we need to structure what we have, right? Structure what we already have. Is that what you're saying? That if you don't have a presence in online or online presence, Online life. This is the number one you need to do, because maybe you're not able to see your clients for a long time, and if you do not exist today, so to structure your online business is the thing that you would invest on the most right now in this season, right? No, I just want to get the right translation. Porque ela falou presença e presença. E resumindo, na verdade, quando ela diz presença, ela está se relacionando à presença online, mas principalmente, não simplesmente do contexto digital, mas é do contexto da sua empresa estar presente em todos os momentos na sociedade. Ou seja, nesse momento, o que eu entendi, tá, gente? Nesse momento de pandemia, respondendo aqui ao Fernando, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, as empresas precisam estar presentes ou no mundo online ou de alguma forma na vida das pessoas. Perfect. Great. Thank you so much, Israel. Sorry. I wanted your cash about that. Dr. Marlo, please. The question was, what would I invest in right now? Yes. If it's not an everyday necessity for now and the future, I wouldn't invest. It would have to be something that we actually need every single day. And I think that's overall. I think a lot of people fail even at certain businesses like mine with Network Marketing Day, go into businesses that the product is not a necessity. So I would have to invest in something that we need every single day. Se eu for investir, eu investiria em alguma coisa que é uma necessidade, não em uma coisa que não é necessária. Então, só em negócios que geram, que são necessários, né? You want to share an example?
I mean, for instance, when you think about some of the startup companies, you got people who are not concerned about, not to be funny, but some people don't concern themselves with losing weight. So if you get in a weight loss company, it's only going to go for those people. But something like an everyday product, like even with what I do, everyone needs in America, everyone needs to address their credit at some point. You know what I mean? Everybody here in America, you need credit. You can't get a home. You can't buy, unless you're spending a lot of cash, you're not going to be able to do anything here in America. So that's what I meant by, you know, a necessity, something with finances, something with, you know, land, real estate, things of that nature. If it's nothing like that, it's going to be very hard to see any future with it. Ok. Então, quando eu falei sobre necessidade, são coisas que precisam, porque, por exemplo, eu não acredito que todo mundo compraria um pacote para perder peso, por exemplo. Mas aqui na América, nos Estados Unidos, todo mundo, a um ponto, vai precisar de trabalhar no seu crédito, né? Na sua pontuação de crédito. Então, quando eu estou falando para investir em algo que as pessoas precisam hoje, com certeza vão precisar amanhã também. Mr. J. Extremely necessary. Yes, extremely necessary. Yes. Okay. Dr. Marlo, I know that you has a very great education about finance. Could you give us 3 things to what the Brazilian people can do with your finance, for example? I mean, as it relates to earning money, number one, you got to learn how to earn money. You got to learn how to earn it. Para começar, você tem que saber como ganhar dinheiro, número 1. And of course, that's going to take mentorship. A lot of people don't have any idea of what that would take. So they're going to need to be mentored into how to earn money. Primeiro, você tem que saber ter mentoreado de como ganhar dinheiro. Then the second thing would be actually how to invest. How to invest investir, aprender a investir. And then the next level would be growing your finances. E a terceira é crescer o seu investimento, crescer as suas finanças. So yes, learn how to make money, learn how to invest, and learn how to grow. Great. Muito bom. Ótimo. E Ragnar, o que ela poderia deixar como 3 conselhos nesse momento para o microempreendedor brasileiro? Ragnar, please give us 3 advice for small business or startups about their finances, for example. Finances, rule number one, as Warren Buffett says, never lose money. Rule number 2, never lose money. So you need to understand your numbers, and most of the companies do not understand. They think that they know their numbers, but in the end of the day, they don't declare them correctly. They don't write them down. When you start cheat yourself, then you cannot have a sustainable company. Primeiro, number 1, né? Não, que nem Warren Buffett fala, não perca dinheiro. Número 2, lembre da número 1, né? E hoje as empresas acham que elas sabem lidar com finanças, com dinheiro, mas no final do dia elas não sabem registrar os seus números, não sabem lidar com seus números, não sabem fazer as contas certo. Então, okay, that was number 1. So now the second one. So the numbers, you need to know them, not your accountant, not your financial advisor. You need to know them. Você que tem que saber os seus números. Não é simplesmente seu contador, a pessoa que trabalha com você. Você deve saber os seus números. And then? Because this is the clarity. If you don't have a clarity, you don't have an action plan. If you don't have an action plan, you will never reach your results. Se você não tem clareza, você não tem um plano. Você não pode fazer nada se você não tem clareza. Então, você tem que ter clareza das suas finanças na sua vida pessoal e nas suas empresas.
Muito And bom. number three, find a mentor who has done it, who has reached. Don't ask the advice from incorrect people. Like, don't ask how to earn your first million from the taxi driver. Nothing wrong with being a taxi driver, but this is not the correct person to ask help from. So if you wanna earn your million, find a person who has done it. Ok. Learn. Número 3 é procura um mentor. Não pergunte de alguém que não teve sucesso ainda de como ter sucesso, né? Então procure alguém que já chegou lá, já sabe lidar com finanças, para lhe ensinar a lidar com finanças. Maravilha. O Israel, vamos perguntar então para a Ragni as considerações finais dela, o que ela deixaria para o empreendedor brasileiro e como alguém interessado em ter um contato de negócios com eles poderiam então ter esse contato. So this question is going to be for both of you. I'm going to start with Ragni and then with Dr. Marlon. How would you encourage new business owners, okay, to keep on growing? And how is it that investors or people that want to do business with you can get a hold of you? Okay. Well, number one for me is that never stop growing. So you need to be 2 steps ahead from your team, from your competitors, from yourself, because you need to walk beside your team, but you need to be in your development, you need to be 2 steps ahead. So so you need to learn all the time. Ok, so nunca desista e lembre que você tem que estar sempre 2 passos na frente da sua equipe e dos seus concorrentes, né? Então essas 2 coisas são muito importantes. And if investors want to contact me, they can do so Ragnar at worldwomanconference.com. And I'm in every single social media platform as Ragnar Sinicas. So you can find me whether in LinkedIn, whether in Facebook, whether in Instagram, you name it. I am there. Ok. Para vocês, investidores que querem entrar em contato comigo, what about the World Women's Conference? It's my email. It's Ragnar, my first name. Ragnar at worldwomanconference.com. And I would strongly suggest that use this show's name there. Otherwise, I don't know who you are. So there's a lot of scammers there as well. So right, Max use the reference. Got it. Então, se você quer entrar em contato com a Ragni, entre em contato conosco. Nós vamos passar o e-mail dela para você, né? E você tem que dar a referência que você vê através da Max Live, ou senão ela não vai te responder. So they will give a feedback that they came through Max Live to you. So you will know that you can open up their emails. Thank you for trusting us. Wonderful. What was the first question again? I want to answer it right. The first question is, how would you encourage new business owners to keep on growing, and how can investors and people that want to get a hold of you get a hold of you? Yeah. My thing is always going to be being connected to the right people, you know, having the right mentorship, having the right leadership, and being careful that those leaders and mentors are humble people. You know, you want to be with humble people. Prideful people will crush you. They will only give you certain information, and they'll never see you doing greater than them. So you want to be with humble people, very humble people, people who will always be humble, and then they will share with you the information you need to be successful.
The second thing is, Okay, you okay. can reach, Oh, a little bit. okay, That one was good. that's very important to me. Okay. Para mim, o número 1 é o mais importante, que seria se conectar com as pessoas certas. E quando você se conecta com as pessoas certas, tipo o mentor, também seria importante você se conectar com alguém que seja humilde. Ele usou a palavra humble, né? Que seria humilde, que seria uma pessoa que lhe ensinaria tudo, né? De verdade, e não ocultaria coisas por causa do orgulho, né? Quem tem orgulho não, na verdade, eles vão te amassar, vão tomar a vantagem de você, né? Então, tenha certeza que você procura alguém que seja humilde e lhe ensine, né? Number 2. And then you can reach me at info@ipioneeruniversity.com. Ok, Israel. Para encontrá-lo seria Ok, seria info@ipioneeruniversity.com. A gente vai ter o e-mail aqui. Se você quiser entrar em contato com o Dr. Marlon, entre em contato conosco. Nós vamos mandar para você o e-mail dele. Yeah. Okay. I want to say to both, first of all, thank you so much, guys. And I don't know if you know the big importance that was this interview for a lot of small business owners in Brazil. Ok? Eu queria agradecer a vocês dois. Vocês não têm a ideia de quão importante e bom foi a sua presença para vários e muitos empresários e empreendedores no Brasil e no mundo todo. Eu espero que muito breve, I hope that soon we can do something together about lives, other projects, I don't know, whatever you want. Israel, go ahead. Eu gostaria em breve de ter mais contatos com vocês. A gente pode fazer vídeos, lives, etc. Ok. E gostaria de nós finalizarmos esse momento vocês deixando realmente uma palavra de transformação. Na verdade, eu acho que nesse momento nós precisamos muito mais de transformação do que motivação, não é? Para os empreendedores brasileiros. And I believe that for us to wrap this up, I think that we need words of transformation, né? Yes. Transformation. Instead of? Transformation, then motivation. Instead of motivation. Okay, we need words of transformation instead of motivation, right? Você quer que eles deem uma palavra? É isso? Sim. Sim. What is a quote that you would say for someone to be transformed and not motivated, transformed? Get to work. A quote, get it done. Get to work, get it done now. Get it done now. Faça o trabalho agora. Faça o que você tem que fazer. Do it now. Great. Perfect. Doctor. Oh, okay. Be intentional and make no excuses at all. Seja intencional e não dê desculpas. Paris. Ação. Same as who? É isso aí. Action. Action. Ação. Ok. Ação. Thank you so much, guys. Eu também quero agradecer todas as pessoas que estão participando no YouTube, estão enviando mensagens. Agradecer a Maria do Carmo Carmuccio, Nina, ao Janeide Gameplays, ao Fernando, ao Stephenson também da Zâmbia, Estados Unidos presente, all of these people that are watching. I want to thank all these people that I just quoted their names that are watching, even from Zambia, Africa. So thank you for participating. So we have people from all over the place, actually. Yes. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Thank you so much, Ragnar. Thank you so much, Dr. Marlon. And we are here. If you need something, remember us. God bless you. God bless you. Thank you for having me, sir. It was awesome. It was awesome. Thank you. I'm going to get a hold of you guys in a little bit. Thank you all. Beautiful. Thank you. Thank you. Bye-bye, guys. Bye-bye. Good to be with you.